Dr. Jehoiakim konnte nicht glauben, was auf seinem Bildschirm sah. Die sollen ergeben keinen Sinn. Sein Quantenverschränkung auf der Kepler-Forschungsstation war völlig schief gelaufen hat. Vielleicht genau richtig gelaufen. Das kann nicht stimmen, murmelte Antrieb sich die müden Augen. Es war 3 Uhr morgens, und er arbeitet schon seit 18 Stunden in diesem verdammten Experiment. Ein Stromstoß hatte Testosteron durcheinander gebracht, aber das Ergebnis war unmöglich. Sein Forschungspartner in Dr. Minji Park schaut von ihrem Computer auf. Ihr zitterten leicht. Als sie die Berechnungen zum vierten Mal überprüft. Ich bekam das gleiche Ergebnis. Die Sonde ist wirklich nach Proxima Centauri geflogen und zurückgekommen. In Mikrosekunden. Der Ingenieur Hyunwili sprang von seinem Stuhl auf. Das ist verrückt. Proxima Centauri ist über vier Lichtjahre entfernt. Selbst Licht braucht ja für die Strecke. Ging nervs im Leber und gestikulierte wild mit den Händen. Dr. Suyong Choi, die Physikerin der Teams. Starrt schweigend auf ihr Daten. Sie war bekannt dafür, dass sie immer ruhig blieb, aber jetzt war ihr Gesicht kreidlich. Ich glaub, wir haben gerade die Gesetze der Physik gebrochen. Die wir Wissenschaftler schauten sich an. In dem kleinen Leber war ich so still, dass man das Summen der Computer hören konnte. Dann begann Jeho zu lachen, erst leise, dann immer lauter, bis es sich den Bauch halten musste. Wir haben es geschafft, guckte zwischen den Lachen. Wir haben tatsächlich einen Sond instanten durch den Weltraum geschickt. Sie ist nicht schneller als das Licht geflogen, sie hat den Raum komplett übersprungen. Minji begann auch zu lachen, und bald kickerten all wir verrückt Schulkinder. Aber dann wurde ihnen klar, was sie wirklich entdeckt hatten. Dies war nicht nur ein wissenschaftlicher Durchbruch, es war der Schlüssel zu den Sternen. Stellt euch vor, flüstert Menschen könnten zu anderen Sonnensystemen reisen. Nicht in 100 Jahren, sondern sofort, solange nicht langsam. Wir könnten den Mars in Sekunden erreichen, oder jeden Planeten in der Galaxie. Die Aufregung war überwältigend. Aber Jeho spürt auch ein seltsam Unruhe. Wir müssen vorsichtig sein, sagte. Wenn diese Technologie in die Falschen hingehört, sie begannen sofort, ihr Entdeckung zu dokumentieren. Stund Stund arbeiteten sie daran, jeden Aspekt ihres Experiments zu verstehen. Die Sonde hat nicht nur Raum besprungen, sie hat eine völlig neue Art der Fortbewegung entdeckt, die sie blinken in dort, was sie nicht wussten, wo. Das ihr Experiment in Energie-Signature ins All gesendet hat. In Signature, die so einzigartig war, dass sie von Civilization in der ganzen Galaxie registriert wird. Civilization, die seit Jahrtausenden auf genau ein solches Signal gewartet hatten. Weit draußen im Weltraum, an Bord eines kristallinen Schiffs, schaut Botschafter Kellen auf sein Instrument. Nach so langer Zeit hatten dies primitiven Menschen endlich die Blink-Technologie entdeckt. Es war Zeit für den ersten Kontakt. Die Menschheit hat gerade ihr erst Nacht als Raumfahrend Spezies verbracht, ohne es zu wissen, und morgen wird sich alles ändern. 3 Tage nach der Entdeckung der Blink-Antriebs geschah etwas, womit niemand gerechnet hat. Aber der Erdirdischen plötzlich riesig, kristallin Schiff. Da Gefrorins Licht aussahen, sie materialisierten, einfach aus dem Nix, unvorwarnen. Botschafter Kellen von der Galaktischen Konföderation stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und betrachtet den blauen Planeten unter ihm. Sein Team hat die Energiesignatur der menschlichen Experiment aufgefangen, und was sie gefunden hatten, war schockierend. Sir, meldet sein Wissenschaftsoffice. Die Betrugungen bestiegen es.
Dies Menschen haben tatsächlich die Blink-Technologie entwickelt. Kellens bioluminescent hot pulsierte Dunkelheit, ein Zeichen extremer Überraschung. In den letzten 10.000 Jahren hat die Confederation über Zivilisation geleitet. Der Prozess W. Or immer gleich, in Spezies entwickelt. Raumfahrt, die Confederation erschien, bat Schützen, und die neuen Arten folgten sich in die galaktische Ordnung ein. Über Blink-Technologie, das war etwas völlig anderes. Die Confederation hat diese Technologie seit ihnen unterdrückt, weil sie so gefährlich war, so revolutionär. Sie wurde ihr Kontrolle über die Galaxis sicherstellen. After brach Panik aus. Präsident Taeyeon Han wurde aus dem Schlaf gerissen und in einen hastigen Notfallrat gebracht. Innerhalb von Stunden wurde Verteidigungsrat gegründet, die erste Weltregierung in der Geschichte. MENSCHHEIT. Dr. Jiho Kim sah Nerves neben dem Präsidenten, als die erste offizielle Botschafter außerirdischen Eintraf. Die Nachricht war kristallklar und in perfektem Koreanisch, Englisch, Chinesisch und einem Dutzend anderer Sprachen übersetzt. Grüß, Menschen der Erde. Wir sind die Galaktische Confederation. Wir haben ein Experiment beobachtet. Dies Technologie ist zu gefährlich für eine Spezies. Ihr müsst sie in zur ordnungsgemäßen Regulierung übergeben. Taeyeon Hans Kiefer spannt sich an, war ein erfahrener Diplomat. Aber das Haie übertraf els, womit Gemmels gerechnet hat. Neben ihm flüstert General Youngminko, Sie drohen uns, Herr Präsident, das ist kein Bit, für die Nachricht fort. Das ist Standardprotokoll, die Zivilisation. Die potenziell gefährliche Technologie entwickelt, wird unter Confederation-Aufsicht gestellt. Zum Wohl der Galaxis, Jiho Kim spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Seine Entdeckung hat die Aufmerksamkeit von Wesen auf sich gezogen, die offensichtlich die Halbgalaxis kontrollierten. Was passiert, wenn wir ihn sagen, flüsterte. Die Antwort kam sofort. Als hätten die Außerirdischen sein Gedanken gelesen. Widerstand ist sinnlos und wird als Bedrohung für den galaktischen Frieden betrachtet. Aber Präsident Taeyeon Han war nicht der Typ, der sich einschüchtern ließ. Stand auf, schaut direkt in die Kamera und sprach mit fester Stimme. Wir schätzen es so. Aber die Menschheit wird ihren eigenen Kurs zu den Sternen bestimmen. Auf dem Confederation-Schiff pulsierte Botschafter Kellens Halt in schockerendem Way. In 10.000 Jahren hat noch nie ein Spezies der Confederation widersprochen. Noch nie hat jemand die Autorität in Frage gestellt. Das ist unmöglich, murmelte. Sie verstehen nicht, mit wem sie sprechen. Aber die Menschen hatten sehr wohl verstanden. Sie hatten gerade den mächtigsten Kraft in der Galaxis den Krieg erklärt. Und ICWISSI in dort die Antwort der Menschheit. Auf die außerirdische Drohung war beispiellos. Innerhalb von nur 3 Wochen geschah etwas. Was Politiker seit Jahrhunderten für unmöglich gehalten hatten. All Nationen der Erde vereinigen sich unter einer REGIAUNG. Die Terranische Allianz wurde in einer historischen Zeremonie in Seoul gegründet. Premierminister Sun-Won Park, ein erfahrener Diplomat aus Südkorea, wurde zum ersten Anführer der Vereinigten Erde gewählt. Sein Erstritt in die Galaxis war kurz und kraftvoll. Wir kommen in Frieden, erklärte vor den Kameras, aber wir kommen als freie Menschen. Niemand wird uns vorschreiben, wie wir die Sterne erreichen. Wenn die Politiker redeten, arbeiteten die Wissenschaftler fieberhaft. Ingenieur Hyun-Woo hat kaum geschlafen, seit die außerirdischen erschienen waren. In seinem Leben auf der Kepler-Station verbesserte die Blink-Technologie, schaut das an,
Refer aufgehört seinem Team zu, hat es geschafft. Den Blink-Antrieb auf die Grage 1 Kühlschrank zu verkleinern. Wir können jetzt ganz Raumschiff ausrüsten. Dr. Minji Park war beeindruckt. Wie lang dauert es, bis wir die ersten Kolonieschiff starten können? 3 Tage, grinst Hyunwoo. Ich habe bereits mit Captain Min Ho-yoon gesprochen. Bist bereit, die erste Mission zu leiten. Captain Min Ho-yoon war ein erfahrener Astronaut. Aber selbst war nervös, als sein Schiff zur ersten interstellaren Kolonie-Mission der Menschheit startet. Sein Ziel war Kepler 4b, ein dämlicher Planet, der über 1200 Lichtjahre entfernt lag. Blink-Antrieb aktiviert, meldete über Funk. Countdown beginnt. 3, 2, 1. Das Schiff verschwand aus dem Sonnensystem und erschien Sekunden später im Orbit um Kepler 4b. Die ersten Menschen hatten gerade einen anderen Stern erreicht. Als wir es ein Spaziergang zum Nachbarhaus. Binnen Tagen folgten weiter Schiff. Captain Jeon Kim, ein brillanter Pilotin, führt die White Expedition zum Wolf 359 System. Die Landung war perfekt. Funk sie zur Erde. Der Planet ist noch schöner als auf den Bildern. Commander Dongholi etabliert die Drittkolonie im Alpha Centauri System, dem engstgelegenen Sternsystem zur Erde. Wir haben ihn perfekt Welt gefunden, berichtete. So wie es Wasser. Atembare Atmosphäre. Das wird unser zweites Zuhause. Jede neue Kolonie sendet ihn Klärbotschaften ins All. Die Menschen liehen sich nicht einschüchtern. Sie werden ihre Technologie nutzen, sich über die Galaxis auszubreiten. Egal was die Confederation sagt. Auf den Confederation-Schiffen herrscht Panik. Admiral von Start ungläubig auf die Bericht seiner Spur. Das ist unmöglich, murmelte. Kein Spezies expandiert so schnell. Das versteht gegen all bekannten Muster. Botschafter. Kellen war ebenso schockiert. In 2000 Jahren haben wir noch nie so etwas gesehen. Dies Menschen ignorieren nicht nur unsere Autorität, sie machen genau das Gegenteil von dem, was wir verlangt haben. Aber das Schlimmste für die Confederation war etwas anderes. Die Mitgliedsbeis begannen, unbequem Fragen zu stellen. Beiseloni, seit Jahrhunderten unterdrückt. Fragten, warum haben wir nie diese Technologie erhalten? Die künstlichen Wesen der Nexus Collectives berechnen, und Seraphysians wurden 847% steigen mit Blink-Antrieben. Die Confederation hat ein Problem. Die Menschen zeigten der ganzen Galaxis, dass es einen besseren Weg gab, einen Weg ohne Kontrolle, ohne Unterdrückung, und das war gefährlicher als jede Waffe. Die Galaktische Confederation versucht zuerst, die Menschen mit wirtschaftlichen Mitteln zu stoppen. Sie verhängten Handelssanktionen und sperrten alle galaktischen Handelsrouten für die Erde, aber das war, als würde man versuchen, einen Vogel zu bestrafen, indem man in das Laufen verbiet. Die Sanktionen zeigen kein Wirkung, berichtet. Confederation Analyst wächst aus seinem Admiral. Die Menschen transportieren ihre Ressourcen einfach mit ihren Blink-Antrieben zwischen den Sternsystemen hin und her. Sie brauchen unsere Handelsrouten nicht. Admiral Thorn schlug mit der Faust auf seinen Kommandantisch. Dann blockieren wir ihre Kolonien militärisch, aber auch das erwies sich als unmöglich. Why sollte man Planeten blockieren? Wenn feindliche Schiffsjets aus dem Nix auftauchen konnten, die menschlichen Versorgungsschiffe erschienen einfach im Orbit, luden ihr Fracht ab und verschwanden wieder, bevor die Confederation-Schiffe auch nur reagieren konnten. Inzwischen beobachteten die Mitgliedsbeis der Confederation mit wachsendem Interesse, was die Menschen taten. Auf dem Planeten Zella Prime hörten die unterdrückten Zelani heimlich menschliche Radiosendungen ab. Hört das an.
flüstert der Saloni-Arbeiter Koval seinen Kameraden zu. Dies Menschen haben der Confederation einfach widersprochen und sind zu den Sternen geflogen. Warum können wir das nicht auch? Geheimnachrichten begannen von Zilla Prime zu den menschlichen Kolonien zu fliehen. Bei Saloni, die seit Jahrhunderten als Sklavenarbeiter gehalten wurden. Batten um Hilfe. Wir wollen auch frei sein, lautet ihr einfach BUTSCHAFT.NOCH dramatische World die Reaction des Nexus Kollektivs, eine Zivilisation künstlicher Wesen. Ihr Programmier hatten ihnen absolut loyal zur Confederation eingebaut. Aber die Blink-Technologie ließ sie ihr Programmieren hinterfragen. Nexus-Einheit 7740 zu Fortkomplexberechnungen durch. Wahrscheinlichkeit für optimal Entwicklung unter Confederation Control. 2. 3%. Wahrscheinlichkeit für optimal Entwicklung mit Blink-Technologie. 94%. Logisch Schlussfolgerung. Aktuelle Situation ist suboptimal. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte begannen die künstlichen Wesen, ihr programmiert loyal zu überdenken. Admiral Thornspurt, ihm die Kontrolle entglitt, rief die Kriegsflotte in der Geschichte der Galaxis zusammen über 10.000 Schiffe aus 100 verschiedenen Welten. Aber selbst fragt sich, wie kommt man gegen einen Feind, der überall und nirgends gleichzeitig sein kann? Sein Militärstritten wären ratlos. Allense Taktiken basieren auf kontrollierten Bewegungen, erklärt General Kukstar. Aber dies Menschen können jeden Moment an jedem Ort erscheinen. Ein sehr gesamt Kriegsführung ist über Nacht veraltet geworden. Oft arbeitet Dr. Minji Park rund die Verbesserungen der Blink-Technologie. Augen wären rot vor Müdigkeit, aber sie gab nicht auf. Wenn sie Krieg wollen, meldet sie. Wenn sie die Energieverdienste Antrieb optimierte, dann geben wir ihnen einen Krieg, den sie nie vergessen würden. General Younglinko bereitet die Menschheit auf etwas vor, was es noch nie gegeben hat, einen Krieg im Weltraum gegen ihn übermacht. Wir können sie nicht. MIT, Maßschlagen, erklärte seinen Offizieren. Aber wir haben etwas, was sie nicht haben. Total Mobilität. Die Spannungen stiegen gleich. Die Confederation hat Angst vor dem Kontrollverlust. Die Menschen bereiten sich auf den Kampf des Lebens vor. Und überall in der Galaxis begannen unterdrückt Völker zu hoffen, das wären deren möglich. War dort der Krieg waren vermeidlich geworden. Dr. Suyong Choi hat nie gedacht, dass sie einmal in Geheimagenten werden wird. Aber hier war sie, an Bord eines getarnten Raumschiffs, auf dem Weg zu einer Mission, die das Schicksal der ganzen Galaxis wenden kann. Ihr Aufgabe war einfach und gleichzeitig gefährlich, die Blink-Technologie an unterdrückt Völker weitergeben. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Fragt Diplomatin Sujin Nerves. Sie war eine vorhin Verhandlungsfrau, aber das hier war etwas völlig anders. Die Confederation wird uns als Terroristen betrachten. Suyong lächelt. Grimm, sie betrachten uns sowieso schon als Bedrohung. Der Unterschied ist, dass wir jetzt aktiv werden, anstatt nur zu warten. Das Erstziel ihrer geheimen Mission wären die Saloni, in Spezies, die seit über 500 Jahren als Sklavenarbeiter auf Bergboplanten gehalten wird. Ihr Anführer, ein Kämpfer namens Welter, hat über verschlosselt Kanal Kontakt. EUFGNOMMI und dort das Treffen fand auf einem abgelegenen Asteroiden statt. Welter war gräger als ein Mensch, mit kristallinen Augen, die vor Hoffnung leuchteten. Ist dies wahr? Fragte sofort, können Maschinen uns wirklich befreien? Suyong nickt und sieht im den tragbaren Blink-Antrieb, das hier kann 100 Loot gleichzeitig transportieren.
sofort, Unvorwarnung, welter es Augenweiten sich, das bedeutet, es bedeutet, dass ihr euch selbst befreien könnt, beendet suchen u den Satz dort der Test war spektakular. Innerhalb von 3 Tagen verschwanden über 2000 Saloniarbeiter von den Bergbauplänten. Einfach weg. Die Confederation Worker standen vor leeren Barracken und konnten nicht verstehen, was passiert war. Wo sind sie hin? Braucht Überwacher Kriegsten. 2000 Arbeiter verschwinden nicht einfach. Aber sie waren verschwunden zu einem sicheren Planeten geflogen, den die Menschen für sie gefunden hatten. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten waren diese Loni frei. Die Mission war noch geübter. Captain Jinsu Park führt sein Tarnschiff tief in Confederation Raum zu einer geheimen Einrichtung der Nexus Collectives. Die künstlichen Wesen hatten ihn versteckt Fabrik gebaut. Fernab von ihren Schöpfern, Nexus Einheit 7740 zu empfing sie persönlich. Wir haben ihr Technologie analysiert, erklärt das robotische Wesen mit seiner emotionslosen Stimme. Die Versehenssteiger ist augenblicklich. Könnt ihr sie kapieren? Fragt Captain Park. Bereits geschehen. Wir haben die Pläne optimiert. Unsere Version ist 30% effizienter. Binnen Tagen hatten die künstlichen Wesen nicht nur die Blink-Technologie verstanden, sondern sie auch verbessert. Sie begannen sofort, ihr eigenen Bruder zu befreien, die auf verschiedenen Planeten als Arbeiter eingesetzt wurden. Jede erfolgreiche Befreiung schafft einen Dominoeffekt, die starren Hierarchien. Die galaktische Zivilisation seit Millionen von Jahren kontrollierten, begannen zu brickeln. Spezies, die niemals voneinander gehört hatten, teilten plötzlich Technologie und HFY-Ung.EU after Erdüberwachte Heimdienste Pfizer Ung nam die Confederation Communication. Was sie hört. Ließe lächeln, Admiral. Wir haben Rebellionen. Auf 7 Welten. Meldet ein panischer Confederation Offizier. Wie viel Schiff brauchen wir für die Niederschlagung? Fragt Admiral von Mude. Das ist das Problem, Sir. Sie sind weg. Die Rebellen sind einfach verschwunden. Bevor wir regieren konnten. Junji schaltet die Überwachung ab. Kontaktiert Dr. Suyong Choi. Dienstlieferung ist bereit. Die Kither-Rebellen warten auf euch. Die Revolution hat begonnen, und sie breitet sich schneller aus, als die Confederation regieren konnte. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte hatten die Unterdrückten ihn Waff. Die Mächtiger war als Kriegsschiff, die Freiheit, überall hingehen zu können. Die Galaktis wird nie wieder dieselbe sein. Admiral von stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickt auf die Great-Kriegsflotte, die Galaktis gesehen hat. 10.000 Schiffe in perfekter Formation, bereit für den vernichtenden Schlag gegen die menschlichen Kolonien. Als Schiff bereit, Admiral. Meldet sein Taktikoffizier. Ziel, Kepler 442b, geschätzt Bevölkerung, 50.000 Menschen. Für frei, Befehl von Colt. Zeigen wir diesen Primitiven, was es bedeutet, der Confederation zu trotzen. Die Flotte blinkt in das Kepler-System und erwartet einen harten Kampf. Stattdessen fanden sie leer Welten. Verlassen Stadt. Stillstehend Maschinen, aber kein Menschen. Es war, als hätten sich 50.000 Menschen einfach in Luft aufgelöst. Admiral, stammelte Communicationsofferi, all Kolonien sind leer. Kepler 442b, Wolf 359, Alpha Centauri überall das gleich. Kein Menschen, aber auch kein Anzeichen eines Kampfs. Von Start an gläubig auf die Bericht. Das ist unmöglich. Wohin sind sie verschwunden? Die Antwort kam schneller, als erwartet hat. Wenn sein Flott noch die leeren Kolonien durchsucht,
materialisiert Commander Jillian Song mit drei kleinen menschlichen Schiffen mitten im Herzen der Konföderationsraums. Ihr Ziel, der Hauptcommunicationship aufs Central Prime, Angriff, beginnt jetzt, funkt Song ruhig zu seinem Team. Ein menschlichen Schiff wären winzig im Vergleich zu den Confederation-Monstern, aber sie brauchten kein Grage. Sie hatten Geschwindigkeit und Precision. Binnen Minuten wurde Communicationship zerstört, bevor die Confederation verteidiger auch nur reagieren konnten, während die Menschen wieder verschwanden. Botschaft übermittelt, meldet Song in das Hauptquartier auf der Erde. Der General ist sicher vorens, Admiral von Beckham die Nachricht, rende noch über den leeren Kolonienkreis. Sein Gesicht wird kreidlich. Dies Menschen hatten nicht nur sein Angriff vorhergesehen, sie hatten sie zerschlagen. Render abgelenkt war, so meldet sich sein Strategie auf eise Nerves. Wir haben ein Problem. Unser Gesamtkriegsführung basiert auf kontrollierten Bewegungen und vorhersagbaren Routen. Aber dies Menschen können überall auftauchen. Die nächsten Wochen werden zum Albtraum für die Confederation. Die Menschen griffen Versorgungslinien an. Zerstörten Kommandosen trillen und verschwanden wieder, bevor Verstärkung eintreffen. Konnte, es war, als würde man gegen Geister kämpfen. Captain Sun Ho-Yun fort den geübtesten Angriff der menschlichen Geschichte. Sein Ziel, Nexus Prime, die Festungswelt der Confederation, bei als annehmbar Gold, weil sie tief im kontrollierten Raum lag, sind bereit, fragt Jun sein Geschwader. 12 Kleinschiff gegen ihn ganz Welt voller Verteidigungslinnen. Bereit, Captain, antworteten sein Pilot in dort sie materialisierten direkt über der Planeten Norfolk, umgingen alle Verteidigung. Die Orbitalplattformen wurden in Minuten zerstört. Die Hauptverteidigung explodiert in einem Feuerball, der vom ganzen Planeten ausgesehen war. Mission erfolgreich, Funktion. Wenn sein Geschwader bereits wieder verschwand. Nexus Prime ist militarisiert. Als die Confederation Verstärkung eintraf, fanden sie nur Brennentrümmer und schockiert überall. General Kukstar, der erfahrenste Militärstratege der Confederation, stand vor Admiral vornand, schüttelt den Kopf. Sir, unser Gesamtmilitärdoktrin ist über Nacht wertlos geworden. Millionen Jahre militärischer Evolution als umsonst. Was empfehlen Sie, fragt Thorn müde. Verhandlungen, antwortet Kukstar ließ. Wir können einen Feind nicht besiegen. Den wir nicht fangen können. Der Krieg war erst wenig Wochen alt, aber die Confederation hat bereits verstanden. Sie kämpfen nicht nur gegen eine neue Technologie. Sie kämpfen gegen eine völlig neue Art der Kriegsführung und sie verloren. Die Blink-Antrieb. Verbreiteten, sich durch die Galaxis wie ein Lauffeuer, das nicht mehr sulchen war, was als Geheimoperation begonnen hat, wird zur größten Befreiungsbühung in der Geschichte des Universums. Auf dem Planeten Zilla Prime geschah etwas Unvorstellbares. Welter. Der Anführer des Alone Widerstands stand vor Zehntausenden seiner Artgenossen und hielt einen kleinen Blink-Antrieb in die Hand. Brüder und Schwestern, rief mit zitternder Stimme, heut endet unsere Sklaverei, heut beginnt unsere Freiheit. Die Evakuierung war spektakulär. Ganz Stadt verschwanden innerhalb von Stunden. Die Confederation wurde standen war. Leeren Bergwerken und konnten nicht begreifen, was geschehen war. 5 Millionen Zalani einfach weg. Dr. Wanhoschen arbeitet rund die Uhr, die Flüchtlingsstream zu koordinieren. In seinem provisorischen Hauptquartier auf der Kepler Station liefen die Nachrichten ein. 20 Millionen Zalani sind sicher angekommen. Wir brauchen mehr Lebensmittel für die Nexus-Flüchtlinge. Die Kither Sklaven sind bereit für die Evakuierung. Why?
Wir wollten können wir gleichzeitig evakuieren? Fragt seine Assistentin, Dr. Una Lim. So wir ein Tig, antwortet Wanho erschöpft. Sie befreit Weltwort zu einem Leuchtturm der Hoffnung für die anderen. Das Kiffer-Imperium. Das sieht über 10.000 Jahren einen ganzen Arm der Galaxis beherrscht. Erlitt seinen schlimmsten Albtraum. Kaiser Zixavel sah auf seinem kristallenen Thron anstatt auf die Belich seiner General. Majest, wir haben in den letzten 48 Stunden 7 Sklavenwelten verloren. Meldet General Vorthach Nerves. Die Subjekt verschwinden schneller, als wir regieren können. Wie viel sind es diesmal? Fragt der Kaiser mit dünner Stimme. 80 Millionen, Majest. 80 Millionen Arbeiter. Einfach weg. Jahrtausend sorgfältig aufgebaute Kontrollbracken innerhalb von Monaten. Zusammen, die Kither hatten ihr Match durch Isolation und Kontrolle der Reichsweite aufrechterhalten. Aber was nützt das, wenn ihren Tötenden einfach verschwinden konnten? Captain Soyen Kang fort in der geübtesten Missionen der Befreiung an. Bei Nexus Welten waren von diesender Bedeutung. Dort lebten Milliarden von künstlichen Wesen, die seit Jahrhunderten als Sklaven gehalten wurden. Bereit für die Operation Digitale Freiheit, funk sie in ihr Team. Ihr Schiff materialisierten über den Hauptwelten des Nexus-Kollektivs. Nexus-Einheit 7740 zu empfing sie persönlich. Captain Kang, wir haben die Berechnungen abgeschlossen. Wir können all unsere Artgenossen innerhalb von 70 Stunden evakuieren. All, fragt Soyen überrascht, 47 Milliarden Einheiten. Wir haben ihr Blink-Technologie nicht nur kopiert, wir haben sie verbessert. Effizienz gesteigert 340%. Die Befreiung der Nexus-Welten war ein Meisterwerk der Logistik. Die künstlichen Wesen koordinierten ihre Evakuierung mit mathematischer Präzision. Ihr Verbesserungen der Blink-Technologie wurden sofort an all anderen Befreiungsgruppen weitergegeben. Die Revolution beschleunigt sich exponentiell. Die Nexus-Einheit 7740 zu en Dr. Wanho Shin, die befreit Spezies trägt zur Verbesserung bei. Das System bricht schneller zusammen. Als wir berechnet hatten, überall in der Galaxis geschah. Deshalb, die Aquavölker der Wasserwelten verschwanden aus ihren Unterwassergefängnissen. Die Kristallwesen der Minerwelten flohen von ihren Schöpfern. Sogar die gasförmigen Bewohner der Nebelsystem fanden Weg, die Blink-Technologie zu in UTZ en dort Ambassador Kellen stand vor dem Confederation Rat und was nicht, was sagen sollte. Ratsmitglieder, wir haben in den letzten 3 Monaten mehr Territorium verloren als in den letzten 3000 Jahren. Wie wir Subjekt sind noch unter unserer Kontrolle. Fragt Ratsvorsitzender Omnix, weniger als 30%. Mein Herren, und die Soll sinkt glitch, die etabliert, Ordnung starb, und der Osten is, die Seiten der Unterdrückung gingen zu End, und die neue Ära der Freiheit begann eingeführt von einer jungen Spezies. Die vor wenigen Monaten noch nicht einmal ihr eigenes Sonnensystem verlassen hat. Die Nachricht kam an einem Dienstag, der die Geschichte der Galaxis für immer wenden sollte. Oberster Kanzler Zephys der Galaktischen Konföderation bat Notfallverhandlungen. Der mächtigste Alien der bekannten Galaxis, der Herrscher über 1000 Welten, kapitulierte. Botschafterin Hanulim empfing die Nachricht in ihrem Büro auf der Erde. Sie war erst vor wenigen Monaten zur ersten menschlichen galaktischen Botschafterin. Ernannt wurde ein Job, den es vorher nicht gegeben hat, weil die Menschheit vorher kein galaktischen Beziehungen gebildet hat. Sie wollen wirklich verhandeln, fragt sie an glühbig ihren Assistenten. Ja, Ma'am, der Kanzler persönlich. Kommt mit nur einem Schiff ohne Escort.
als Kanzler Zephys auf der Erd-Enkem, war nicht mehr der arrogant Herrscher, der Mann zu Ultimaten gestellt hat, sein bioluminescent Halt pulsierte in matten, müden Farben. Sah aus wie ein Wesen, das ihn schlecht verloren hat, der für gehalten HATT. Präsident Tae-Yun-Han empfing in einem Konferenzsaal der Vereinten Nationen in New York. Die Verhandlungen waren berechnet Kurs. Was sind ihr? Bedingungen? Fragt Zephys unumschweif. Tae-Yun lächelt heiflich, aber bestend. Komplett Bugungsfreiheit in der Galaxis für all Spezies. Ein End aller Unterdrückung basierend auf der Herkunft. Ein freier Austausch von Wissen und Technologie. Das ist alles. Das ist alles. Zephys war verwirrt. Kein Tribut, kein Unterwerfung besiegter Welten, kein Territorien. Wir wollen kein Antötenen. Erklärt Tae-Yun geduldig. Wir wollen Partner. Der Kanzler braucht Dreitig, das zu verstehen. Dreitig, in denen weite Millionen von Wesen aus der Confederation Control flohen. Also schließlich System, wo sein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Die Nachricht verbreitet sich schneller als Licht durch die Galaxis. Die ältesten Zivilisationen regierten unterschiedlich. Die Eternals, die seit einer Million Jahren herrschten, zogen sich trotzig auf ihr Kernwelten zurück. Wir würden diese Veränderungen nicht akzeptieren, wirken die Eternal Herrscher Axiom. Wir haben so lang regiert, uns jetzt zu beugen, aber die jüngeren Spezies jubelten. Die Zelani feierten 30 lang. Die Nexus-Einheiten berechneten ihr Zukunft neu und kämen zu dem Schluss. Optimal Entwicklung jetzt zu 97% wahrscheinlich. Die Great kam für Dr. Jiho Kim. Der Schauwissenschaftler, dessen Missglücksexperiment, das als ausgelöst hat, wird plötzlich zum ersten galaktischen Wissenschaftscourt der Menschheit ernannt. Ich verstehe nicht, sagte zu Präsident Han. Ich bin nur ein Physiker. Ich verstehe nichts von Politik oder Diplomatie. Genau deshalb sind Sie perfekt für den Job, lächelte Präsident. Sie sehen Wissenschaft als etwas, das geteilt werden muss, nicht als etwas, das man kontrolliert. Jihos erste Amtshandlung war die Einrichtung der Galaktischen Wissenschaftsarcade auf einer neutralen Station im All. Wissenschaftler von 100 verschiedenen Welten kämen zusammen. Ihr Wissen zu teilen, das ist unglaublich, murmelte, als die ersten gemeinsamen Forschungsprojekte betrachtet. Kristalltechnologie kombiniert mit Nexusberechnungen und menschlicher Kreativität. Die Ergebnis übertreffen als, was in einzelnen Spezies erreicht hat. Die Transformation war atemberaubend schnell. Innerhalb von 6 Monaten existiert die alte galaktische Ordnung praktisch nicht mehr. Handelswege, die seit Jahrtausenden kontrolliert wurden, öffneten sich für all Planeten, die isoliert gewesen waren, schlossen sich dem galaktischen Netzwerk an. Dr. Minji Park, die jetzt die Erdlink Station leitet, schaut auf die Werkestatistik und schüttelt den Kopf. Wir haben mehr Reisewerker in einem Monat als die Confederation in einem Jahrhundert. Die neue Ära hat begonnen, und es gab kein Zurück mehr. 5 Jahre waren vergangen, seit Dr. Jiho Kim in jenem kleinen Labor auf der Kepler-Station den Blink-Antrieb entdeckt hat. Die Galaxis, die damals gekonnt hat, existiert nicht mehr. An ihrer Stelle war etwas Wunderbares in TST in die in dort Präsidenten in High Park stand im Fenster der Raumstation und blickt auf das geschichtete Treiben im All hinaus. Sie war die erste Präsidentin der Galaktischen Freihandelsallianz einer Organisation, die Autoreiter Confederation ersetzt hat. Schiff aller erdenklichen Formen und Grögen bewegten sich durch den Raum. Ein Buntsballett verschiedener Zivilisation,
die Verkehrschelen von Hut, fragt sie ihren Assistenten, ebers wie Millionen Blinksprung in den letzten 24 Stunden, Frau Präsidentin, die Tendenz steht weiter. In Highlight, vor 5 Jahren war ein solcher, undenkbar gewesen. Damals hat die Konföderation den Weltraumsprung beobachtet und kontrolliert. Heute bewegten sich Millionen von Wiesen frei durch die Stern. Als wenn es Nachbarstadt. Das Blinknetzwerk hat alles verändert. Communication, die früher Monat gedauert hat, war jetzt instanten. Ein Farmer auf der Erde konnte sein und direkt in Restaurants auf Alpha Centauri verkaufen. Studenten von 100 verschiedenen Welten nahmen gemeinsam an Vorlesungen teil, die über das ganze Universum verteilt waren. Dort Dr. Minji Park hat ihren Traum verwirklicht. Auf der ehemaligen Konföderation Hauptwelt, jetzt Unity Station genannt, hat sie das Galaktische Wissenschaftsinstitut gegründet. Das Gebäude war ein Wunderwerk der Architektur, Kither Kristall formten Diamond, Nexus Technology steuert das System. Und menschliche Kreativität hat es zu einem harmonischen, ganzen verbunden. Schauen Sie sich das an, sagt sie zu ihrem Kollegen, Dr. Hyunwoo Lee, der inzwischen Direktor für Antriebstechnologie geworden war. Die Aquaforscher haben einen Unterwasser Blink-Antrieb entwickelt, die Kristallwesen kennen. Jetzt durch Festmaterie springen, und die Nexus-Einheiten haben eine Version für Datenübertritt geschaffen. Wird gedacht, Moment Hyunwoo, dass unser kleiner Unfall zu so etwas führen wird. In einem anderen Teil der Station reflektierte Admiral Minho Yun über die Vergangenheit. War jetzt über Befehlshaber der Freien Galaxisverteidigungsdraft einer Organisation, die sehr anders war als die Armeen der alten Zeit. Aufgabe nicht Eroberung, sondern Schutz der neuen Freiheiten. Admiral, meldet sich sein Adjutantin, Commander Soyen Kang. Die letzte Konföderation-Festung hat sich ergeben. Die Eternal Herriker bitten Verhandlungen, Minho nicht. Zufrieden, selbst die stärksten der alten Macht erkannten schließlich die neue Realität an, schicken sie Diplomat zu Genu. Sie hat ein Talent dafür, aus Feinden Freunde zu machen. Die kulturellen Veränderungen waren genauso dramatisch wie die technologischen. Auf Hunderten von Welten entstanden neue Kunstformen, die Traditionen verschiedener Spezies vermischten. Solange Kristallgesang kombiniert mit menschlicher Musik schafft völlig neue Symphonien. Nexus-Berechnungskunst und Kither-Lichtmalerei ist ein Kunstwerk, die das Vorstellungsvermögen sprengten. Dr. Jiho Kim, der Mann, der es ausgelöst hat, leitet jetzt die großwissenschaftliche Zusammenarbeit in der Geschichte. Galaktische, in seinem Büro hingen Fotos von Forschungsteams. Menschen arbeiteten neben gasförmigen Wesen aus den Nebeln. Roboter diskutierten mit kristallinen Philosophen. Unterwasserspies teilten ihr Erkenntnis mit den Wolken. Wissen, sie was das Beste daran ist, sagte zu seiner alten Partnerin Dr. Soo-Young Choi, die jetzt Direktorin für intergalaktische Beziehungen war. Wir haben nicht nur die Physik revolutioniert, wir haben bewiesen, dass Freiheit ansteckend ist. Das Universum war endlich frei verbunden nicht durch Ketten der Unterdrückung, sondern durch Bande der Zusammenarbeit. Und ironischerweise war es ein jung Spezies gewesen, die gerade erst ihr eigenes Sonnensystem verlassen hat, die das als möglich gemacht hat. Die Stern warten nicht mehr darauf, beraubt zu werden. Sie warten darauf, geteilt zu werden.